Welcome to the second episode of Side Hustle Garage featuring Flippy. Out here with Flippy today, we're taking him for a ride. So we're gonna stop by a friend's house, but before we do that, we're going around to meet this uncle. Apparently has two. That's a cool thing about driving old cars. You meet all these veterans, Ford veterans. You know, they just pop up. And this uncle basically said, nah, he wanted to purchase that thing, so I told him, nah, but it's not for sale just yet. I still have a few things I want to do to it, perhaps at a later stage. So we're gonna go visit him now. Yeah, I spoke to him over the phone. I spoke with him over the phone. How's it, cousin? See, they already Flippy is drawing attention. You know, here's Noorbay. So yeah, we're gonna go give this uncle. Never met him. Spoke with him over the phone. We're gonna go meet him now. Oh, Flippy buddy. So we found ourselves at another uncle's house. He stopped and asked, is the car for sale? So we said, no, it's not for sale. So he said he's also got escorted home. So we was like, okay, we'll come make a turn you with the car. And so here we are by his house. Yeah. 135. What? So I mean, it's worth it repainting it then. Yeah. And it's not perfect car. Ja. It's complete. Ja. Nog 'n ding wat ek wil geweet het wat my pla, ek like hierdie way die wiele sit. Jy weet jy hierdie daf dat die axle hier gekry nie. Al ek so die towing is agter toe of sit hulle maar net so. Ek kan nou onder gekyk, jy weet nie die axle op die vere geskuif of wat nie. We gaan naar Lolly toe gaan. Ga jij niet charge zeggen of je op ijs kan kijken? Nee, is mijn chom, ik ken van Lolly goed. Nog een beetje gewijnen daar. Gewoon hè? Eerst kleintjes, maar is zie mij gewoon, alle klappen mij ook. Dat project, it's a type 2. Nee, man, je denkt niet aan, we draaien mee gereden over de wheels. Ja? Ja. Ik ken die kar. Hij stel is bucket. Het is zelfs te buy another bucket. Have a look at this one. Nee, man, zo was het al lot. So they all do us. Check here still has the original. Wat? No one gets on so many because I'm like, what? Hoppa! Genau, 5-speed box. 50 mil stainless steel, 50 mil through. And I don't know what this is. See, this is an electronic. It's a golf distributor. Yeah, it's a golf Radiator. So this is what we're supposed to have done in the first place. Well, Yeah. the first one. But we didn't know of any better though. It's got the electronic choker as well. Wait, this is 58. 58 on here. This thing is, I don't know this car. As a 29 choke cube 58D. I only got this now for like 4 or 5 months. But it's fixing here and there. Ek sien dis maar 'n probleem op almal van hulle nie. Dis part ja. Yeah, but you can buy it. Hoe kom hulle dit doen? Advertising op Facebook, dat is op je aansteen. Ja. Je kan uit. Goed. Checking out the electronic distributor setup. So this is what we're planning on doing. Sound like a down, sound like a stand-up cam? Nee, uit 'n ander cam in nie. Ja, Dan hoor. ek het die specs van die cam nie. Hy loop voor so kyk vir u. So check in out. This guy in the station, he did the dash for me. This dash was completely cracked in pieces, so I had to repair that.
my seat. Ja, hy het hierdie seats ook gedoen en hierdie. As jy ons is Die kaart gekoop as die seats was goed. maar die is escort seats. Wat jy ook oortrek. Ek weet, hy is goed seats like die story. Nou by myne is En wakker jong. Hoekom is wat? Ek sê maar as ek wil kyk hy van jou krant, sit ek het nie wat ek gedoen het nie. My weet hy is van Sierra, I don't know. Dis die Sierra box. Nou ek het 'n Sierra box wat ek die Five speed ek Sierra het box. Mm. Whatever. Jy sê maak so 'n bietjie smoke screens en goed. ek het nog 'n sportband spoiler nou maar 'n fiberglass hulle. Okay, ons kan kyk as jy ek soek ook graag vir die rounds want jy sukkel om al ligte te kry. Dit wat het gebeur in myne very expensive. jy kan nie die balls replace nie, hè? En sy also hier dan ek het die ene gekoop George Show. I paid R200 which is quite cheap for this one. This is brand new. But like you can see, this is aftermarket. It's not for staan. See, this is aftermarket. I paid en jy nie staan er aan boord from die station of stream. Dis is like kakkes vol part. As jy spare soek, jy staan er. You know the ball. Sy stok al. Yes, albaling. En bly en stil by. Stil by is jy sien op Weskus ja, aan die kant Mosselbaai. Ja. As sien ek hy as op boot af voor wat wys in stil by. En hy kom terug so elke Woensdag as hy by die huis dan verkoop hy van sy paarte. Hy lyk soos Rangers as hy aangaan. Net Fords, net Ford, hy het op 'n hele paar Fords daar staan op. ja. Hierdie is maar meer This is why we enjoy having a old car. You meet uncles like these. still gonna carry on and tell you what age. This guy met the Bali there in Queenstown. He's turns 19 now. He's busy restoring an E-type Jag. You know these plastic little steps? You sit on that and he works on that car. He's 19. So uncle gets sick of wat as ek kom met albei my gekom het hy is so Anglia silver is 'n Anglia of is of Cortina. I was nobody showing the spec. Shh. Can't believe Radu coming in a yard here with dogs ek sê. Klein nou man. Ons kies hulle kan byt. Hy is wel blaas. Ja, jy nou besig met die project. Engine is hier nou St. John. What was that? What is that? Shut up. Hier is 'n project wat ek mee besig is. Ek moet die seats al begin, maar die engine jy weet waar St. George pad gestrand. Ja. En ek kan maar wel. Ja. As jy met my help, I doen ek met engines. I don't understand it out. You know, like nee, maar misschien wel van de gedaan. Ik moet iets gedaan. Nooit together. This is the events. Die seats had ik nou, daar over die statie de seats ook gedaan voor mij. Oh, how much for the jack? We need a jack like that. You take your photos. So I'm busy with this one. That one is Uncle, lenses jong. hey. Where do you get these lenses? Oh, well, je krijgt net een klompje parten, dan koop je hier en daar. Op die Facebook groups, hè. Was ene gewees vir 35. Ik kom uit Gauteng uit daai van daai goed. Ek koop post deliver. Skoon. Ja. Net skoon is goed. Just hy nou gesê jy dan gesê hierso. Ja, is this Insta one? Okay, quiet now. Kom. Recording. Ja. My bro. Ek sê op die speaker covers so dat 'n bietjie laer is vir die ou oupas. Nou die ene wat hy oor aangestop het is hoor dieselfde maar so white top en Ja, 76. just
I'll have a problem. Also with the reflectors, this one's original. Ja, nou ek sien die sportband spoiler gaan oor hom. Ja, ek koop daai vir die buite by die weg. Hy het my sommer een verniet gegee. Daar's 'n ou wat hulle maak. Hy vra vol vir 'n reflector. Een reflector. Vir een, maar hy's in Durban, maar vir al enige kar vir die Beatles op. Maar 'n reflector volgens. Nou. Ja. Kyk soos hierdie en hy word just Ek het die radiator laat doen by Mr. Radiator. ja. Hy was 2.500 Om het oor te doen. Ja, maar see that everything is so original for this And see, it has this cover on here also. This Kowli I saw 4Ks, that's on his sport. Oh, I wanted to know where this wire goes. So it's for the heat gauges. Ja. Work op a low temperature because I see my gauge moving. Baie laag. Ja, Baie laag. Baie laag. Die sonar gaan net bietjie op. Maar ek check jou of dit werk met gauge of nie. As jy van daai speaker covers jy ou tyd kry, dan weet jy kry seker ou plastiek van toekasse jare. So langer nie. So that's a period correct steering. The Obi has the same one. Ja. Dis wat as hy die original link van die shifter. Ja, maar die uit Paris, daar besig om te repair. Ja. Die masjiene doen dat die lewer se bietjie langer te sit ek so daai jongen. So this is the original that. Alles. Hier dan ek het 'n sport console, center console. Ek sien ook original steering as jy van hier sien. Ek wil hy ene is te klein. As die Sierra Sapphires, hulle almal interchangeable. As die splines dieselfde. Ek weet ek nou nie gecheck. Want ek het ook gesien hy het 'n Cortina steering op sy maak toe. Kyk hoe lekker start hy draai maar jy sien. Ja. Wie sien dit nie? Ek het hom so gekoop. Dan is gedoen waar ek weet te doen. Hy kom uit Nelspruit uit die kar. Het jy original gekom met die swart panels? Ja, die is original, ja. Die waren al goed natuurlijk. Hij is nog goed, hij is nog nice. En dis my nou eerste plek by die ouens kyk want Kijk hier so, jou bonnet gaan hulle eerste ding hier so kyk. Ek kan maar 'n bonnet koop as jy kan. En dan opmaak en kyk hulle hier so. hy was 'n geriespray. Ek glo nie, ek het net opgetouch op hom. Ja. Hier so kan jy sien wat hy gedoen. En die vat so hier so, jy sien en kyk hulle. Oh, there you can see. Hulle waar dit verloos hier so, jy weet. Okay. Hierdie is nog redelik goed, jy weet. Wat call hulle hierdie blou? Ek sien seker. Pynverf OP. Ja, vat 'n foto daar. As cologne blue. So that's the name of this color. Dis ja. Cologne blue. Kyk, die meeste karre is oorgespring. Ja. Jy weet jy, as jy wil met die man se kar wys jy hulle hy is sy GT ook. Really cool. That would be cool actually. So this is where Flippy is going to be spending the remainder of the holidays. I'm not too sure if they'll get to it anytime soon, but the plan is to do perhaps restoration. Yeah, you know, quite a bit of rust, but yeah, I'm looking for bonnet. If anybody's got a bonnet, right, they're gonna, and also the color. We don't know which color we should go with. Should we go for the original color, the jewel blue? Hope you smart, guys. Content with the old school flavor, you know, meeting up with all these previous generation guys, you know, and how giddy they get when they see an old car like Flippy over here. So yeah, let's wrap them up. Until next time, Flippy.